students, myself Abhilash. Dear students, in the last class we already completed the first video and second video of organisms and population. In those videos we learned about what is organism, what is population, and we also discussed the different hierarchy. Okay, starting with lower, that is organism. Next to organism we have population. Okay, next we have community, then we have ecosystem, then we have biome, and we also discussed biosphere. So after that we discussed there are 4 abiotic factors that affects an organism. The 4 abiotic factors, namely the temperature, water, light and soil. We also know what are the significance of temperature, water, light and soil, how they affect the organism. That is also we all already discussed in the last video. Okay, we also come to know about what is euthermal organisms, what is stenothermal organisms. Euthermal organisms means the organisms which can tolerate wide range of temperature. They are known as euthermal organisms. Stenothermal organisms, the organisms which can tolerate narrow range of temperature. They are known as stenothermal organisms. And we also discussed about euryhaline organisms and stenohaline organisms. Euryhaline organisms means the organisms that can tolerate wide range of salinity. Salinity means the salt content. Whereas stenohaline organisms means the organisms which can tolerate narrow range of salinity. They are known as stenohaline organisms. So now, after completing those two concepts, now we are going to study the third part of a chapter, that is organisms and population. So today we are going to focus on part 3 of organisms and population. So in the last video we are already discussed about abiotic factors. So abiotic factors na ಬಗ್ಗೆ ನಾವು discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. They are affecting the organisms. So if they are affecting the organisms, we should survive in the environment. ಹೌದಾ, abiotic factors ಇದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದೀವಿ. So we are adjusting with abiotic factors. How we are adjusting with abiotic factors, that we are going to see in this class. So the concept of this is response to abiotic factors. So response to abiotic factors by organisms. How the organisms, that is living organisms, responds to abiotic factors. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ PU ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, how does organisms cope up with environment? How does organisms are cope up with environment? ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇರೋದು abiotic factors. ಸೊ abiotic factors ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ now we are going to study in this video. We know that organisms are living in the environment. Organisms are living in the environment by maintaining constant internal environment. So organisms living in environment by
maintaining constant internal environment. Constant internal environment ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ನೇಚರಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇಹದ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, which includes constant internal temperature and constant osmotic concentration of body fluid. Constant osmotic concentration of body fluids. So that clear? This is about internal environment. So if to live in the environment, organisms adjust. Howda? To live in the environment, organisms adjust. I'm right here. To live, can grab this. To live in environment, organisms adjust in terms of morphological and physiological ways to ensure morphological and physiological ways to live in extreme condition, ways to survive or live in extreme condition, is called homeostasis. HOMEOSTASIS. ಏನು ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ವೇರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬದುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು? Homeostasis na definition is, this is very important for 1 marks question. Homeostasis, it is defined as, it is the ability of an organism, it is the ability of organisms to, it is the ability of an organisms to maintain constant
internal to maintain constant internal environment with constant internal environment ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ constant body temperature and osmotic concentration of fluids. So homeostasis, it is defined as it is ability of an organism to maintain constant internal environment irrespective of any changes in external environment. Irrespective of any changes in external environment. ಅಂದ್ರೆ external environment ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯ ವಾತಾವರಣ ದೇಹದ ಹೊರಗಡೆಯ ವಾತಾವರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿನಾದ್ರೂ ಬದಲಾಗಲಿ, ಚಳಿನಾರಾಗ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆನಾರಾಗ್ಲಿ, ಮಳೆನಾರ ಬರಲಿ, ಬಟ್ ದೇಹದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದೇಹದ ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವೇ. ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗೋ ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಕೂಲರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೂಲರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕೂಲರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೂಲರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಹೀಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀರು ಕಾಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೀಟರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೌ next, after this, we are going to see a graph that is a representation of organismic responses. Now we are going to discuss about diagrammatic representation of organismic response. Andre based on the response to environment. Based on response to environment, organisms are categorized into three types. Based on response to environment, the organisms are categorized into three types. One is regulators, conformers, and partial regulators. I will write on board for a few minutes later. Nodi, on the graph hakidini. In x-axis we have external level, and in y-axis we have the internal level. So I told there are three types of organisms are present. One is regulators or regulate, another one is conformers, and third one is partial, and third one is partial regulators. Nodi, regulators means regulate or maintain. Regulators means the organisms which maintain constant internal body temperature. The organisms which maintain constant internal body temperature where the ambient temperature varies or ambient environment varies. Andre regulators andre enu andre ಈ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ್ರೂ ಸೀಸನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ವಾತಾವರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಬಾಡಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. Conformers are the organisms that cannot maintain constant internal environment. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿಯ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ.
they cannot maintain constant. So if the external environment increases, the internal environment or internal level also increases. ನೋಡಿ, external level ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು internal level ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು conformers. And third one, partial regulators. Partial ಸ್ವಲ್ಪ regulator ಅಂದ್ರೆ maintain constant condition. Partial regulators ಅಂದ್ರೆ they maintain homeostasis up to a certain extent. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಬಿಕಮ್ ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, this is regulators, and this is partial regulators. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? This is about a graph. Based on this, there are three types: regulators, conformers, and partial regulators. Now we will focus one by one in detail. First, we will start with regulators. Regulators only. Regulators are also known as, they are called regulate. Regulators, these are the organisms that maintain homeostasis. The organisms that regulate or maintain homeostasis, they are known as regulators. So definition ಏನು regulators ಹಾಗಾದ್ರೆ? So homeostasis ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So internal environment remain constant where the external environment varies ಅಂತ ಓದಿದೀವಿ. So regulators ಅಂದ್ರೆ ಏನು? These are the organisms that maintain constant internal environment where the surrounding environment varies. Surrounding environment varies. So ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ, ಏನಾದರೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಾಡಿಯ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ and few invertebrates. Birds and mammals and few invertebrates are the example for regulators. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಬೋತ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ವಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ maintain homeostasis as mammals do. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು? 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಹೌದಾಗ್ಲಿ? ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದನ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 37ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ವೆಟ್. ಅವರ್ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ವೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವೆಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ವೆಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎವಾಪರೇಟ್, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒರೆಸ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
our winter season cold is very high, cold ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. In that time our body temperature cannot be maintained 37 degrees Celsius, 37 degrees Celsius ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ 37 degrees Celsius, 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಶಿವರ್, ನಾವು ನಡುಗ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಬ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕೈನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಚ್ಕೊಂತೀವಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಸ್ ಹೀಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ helps to maintain body temperature 37 degrees Celsius. So by this way we can adjust to both environment conditions, that is summer as well as winter, so we are become the regulators. And one more thing about this is, in winter and rainy season, the temperature is somewhat less, okay, then we eat more food. ನಾವು ಆಹಾರನ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಫುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ATP ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ into glucose to release ATP. By that also we get energy, and that energy is maintained in winter season for about 37 degrees Celsius. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ polar region means where the snowfall is high. In polar region we cannot observe small sized mammals, or if we observe they are very rarely found. Polar region alli ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್, in polar region we cannot observe small sized mammals or birds, like small sized region we cannot observe birds and mammals, they are small size. Why? Because in small sized organisms the body size is very less, but they have very vast atmosphere. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? they have very vast atmosphere. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? they have very less body size, but they have very vast surrounding environment. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, heat loss or heat gain is very expensive process. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಹೀಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ polar region compared to the surrounding environment, heat loss or heat gain is expensive to small sized organisms such as shrews and hummingbirds. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಿವೆ ಜೀವಿಗಳು, ಬಟ್ ವಾತಾವರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಹೀಟ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬದುಕಿದೆ ಕೂಡ, ಇರುತ್ತೆ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್
undergo heat loss or heat gain, that is very fast process. ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುತ್ತೆ. Why? Because they require more metabolism process. ಈ heat loss, heat gain ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. Metabolism means the total sum of chemical reactions takes place within the body of an organism. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ರೇರ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. Next, we will discuss on conformers. Conformers, these are the organisms which cannot maintain homeostasis. Homeostasis, that means their body environment changes with respect to external body internal environment is changes with respect to external environment. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾತಾವರಣದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಲಿ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವರು ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಜೀವಿಗಳ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 20 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಜೀವಿಗಳ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ 30 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 99% ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ which includes all invertebrates, then fishes, reptiles, amphibians are all example for conformers. And very important thing is, conformers, they are also known as poikilotherms and exotherms. Poikilotherms and exotherms. Whereas regulators, previous concept, whereas regulators, they are also known as, I will write here, regulators also known as homeotherms, and they are also known as endotherms. So regulators, they undergo homeostasis or homeotherms. That means homeo means same, therma andre temperature, they maintain constant temperature, and they are endotherms. Other conformers, they are poikilotherms, they are exotherms. So this is about conformers. Next we have partial regulators. Partial regulators. Partial regulators means the organisms that maintain homeostasis up to a certain extent. They maintain homeostasis
stasis up to certain extent. After that they become conformers. After that they become conformers. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ದೇಹದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ದೇ ಆರ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಈಗ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನೆವರ್ ದ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, in case of conformers the body temperature also increases. Body temperature increase ಆದರೆ ಅವು adverse ಅಲ್ವಾ, they cause some side effects. So that the conformers have special two mechanisms. One is migration and another one is suspend. So conformers have two mechanisms. One is migration, another one is suspend. So first we will focus on migration. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. So one is migration and another one is suspend. So let's discuss what is migration and what is suspend and others. So now we will focus on migrate ಅಥವಾ migration. ಏನು migration ಅಂದ್ರೆ? Migration simply we call them as movement. So ಯಾಕೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? We will see the migration of birds. ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. So why they are migrate means because there are many reasons. First reasons is for their food purpose. ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. For shelter purpose, ವಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ that can move away from stressful environment to most hospitable areas and return when the stressful period is over. That means the organism can move away from stressful environment. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ? ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಸರಿ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಯಾವ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ವಿ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಲ್ ಇರುವ ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ.
ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವಿಂಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವಿಂಟರ್ there is one example for this is, in every winter there is a famous Kialado Natural Park that is found in Bharatpur in Rajasthan state. In every winter there is a Kialado National Park. Kialado National Park, it is found in Bharatpur. It is a place of Rajasthan state. That Kialado National Park hosts thousands of Siberian birds. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಕಿಯಲಾಡೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಸೈಬೇರಿಯನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಬೇರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸಮ್ ನಾರ್ಥನ್ countries and they will migrate and they are come for Kialado National Park in Rajasthan. There is Bharatpur place in Rajasthan, and they live for 3 to 4 months, okay, and they will reproduce. After that they will move to their original place. This is about migration. Next one is suspend. Next we will discuss suspend. ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ. ಕನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನು? ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್, ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆರ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂತ. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ which come under conformers, they cannot migrate. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Even in case of plants cannot move. Even in case of some microbes, okay, they cannot maintain conformers. Sorry, they cannot maintain homeostasis, but they cannot move. So they undergo certain changes that we will call suspend. ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ 5 ಟೈಪ್ಸ್. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ರೀತಿಯ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋರುಲೇಷನ್. ಸ್ಪೋರುಲೇಷನ್ ಸ್ಪೋರುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರು ಅಥವಾ spores. Spores means these are asexual reproductive structures. We know that. Lation, formation. Sporulation or spore formation is seen in some bacteria and some fungi and microorganisms. Both are microorganisms only. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಏನು ಸ್ಪೋರುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ when during the stressful condition ಅಂದ್ರೆ condition that is not suitable for reproduction. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, they will form a thick layer of spores around the body. They will form a thick layer of spores around the body to live in the stressful environment. Sporulation tells that some organisms such as microorganisms such as bacteria and fungi during adverse condition
thick spores around the body. ತನ್ನ ದೇಹದ ಸುತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ವೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ, ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ರಪ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಿವ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೋರ್ನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಮ್ಯಾನ್ಸಿ. ಡಾರ್ಮ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಇನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಚಿಗುರೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಚಿಗುರೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಜರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ. ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗಿಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ will take a rest in adverse condition. The seeds and vegetative parts of the plant will take a rest in adverse condition. That phenomenon is known as dormancy. Dormancy in higher plants, seeds and some other vegetative reproductive structures serve as means to tide over period of stress. ಇವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್. ಆ ಸೀಡ್ ನ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾರ್ಮ್ಯಾನ್ಸಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಾರ್ಮ್ಯಾನ್ಸಿ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್. Hibernation is known as winter sleep. Hibernation is defined as the period of dormancy in winter season. The period of dormancy in winter season. Andre, this is seen in some polar bears, and frog. So ಈ frog ಮತ್ತು polar bears ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ 6-7 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೆಸ್ಟ್. That process is known as hibernation. The winter season ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ. They cannot live in that environment, or they cannot prepare food or cannot obtain food in that condition. So they undergo rest. That is hibernation. Hibernation, the period of dormancy in winter season. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್. Fourth one is estivation. Means it is a process of summer sleep. That means the period of dormancy in summer season. In summer season we call them as estivation. Example for estivation is fish, snails and frog. Frog is an example that come in both hibernation and estivation. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳು 5-6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 3-4 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಈಸ್
diapause. Last one under suspend condition is diapause. Means pause on the stop model. Diapause means delay in development. Delay in development. That means some organisms that delays the development. Development ಆಗೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. Which includes zooplanktons. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ zooplanktons, that is shrimps, prawns, they will come under zooplanktons. Okay students, this is about today's class. So in next video we are going to discuss about the next concept. Okay, this is about the today's class. Next we will discuss the adjustment or adaptations in next video. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.